back to our Telugu Info channel. Guys, in this video, ఈ వీడియోలో మనము ఎవరైతే న్యూ బ్లాగర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మనం ఎలా బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది ఇంకొక వీడియోలో చేశాను. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాం. సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనం ఎలా బ్లాగ్ పోస్ట్ చేయాలా, ఆ పోస్ట్ని ఎలా గూగుల్లో డిస్ప్లే అయ్యేటట్టు చేయాలనేది ఈ వీడియోలోని మెయిన్ పాయింట్. సో అందుకోసం నేను గూగుల్ క్రోమ్ అని ఉపయోగించి నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను, మీరు కూడా ఓపెన్ చేసుకోండి కావాలంటే. గూగుల్ క్రోమ్ ఉపయోగించి బ్లాగ్స్ నేను క్లోజ్ చేస్తాను, అలా ఓపెన్ చేస్తాను. గో టు న్యూ ట్యాబ్, బ్లాగర్, search blogger, and you can sign in. Click the sign in button. Once sign in, you can, I already uploaded this one file. I will upload it the same file again, but I will see. For that, I will open the one new tab, new post tab, and you can type whatever you want here, or else you already typed somewhere else, you can just copy from that. సారీ, మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎక్కడన్నా కాపీ చేసి ఉంటే ఆ కాపీ చేసిన దాన్ని తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ జస్ట్ నువ్వు ఆల్రెడీ ఎక్కడన్నా రాసి ఉన్నారనుకోండి, సో ఆ రాసిన కంటెంట్ ను కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు. సో నేను అది కూడా చూపిస్తాను. నేను ఇక్కడ టైప్ చేయడం లేదు, సో లేట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాను. సో నేను ఇది రాశాను కంటెంట్, సో ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ ఆల్, కాపీ, minimize this one and come to here, control paste. So this is how, if you want to highlight anything or bold here, you can type. They have some give the option, the font type. So font type on text, normal, high, or paragraph, or heading. So like this, or bold, italic, underline, A4. So this is how, and italic, underline. If you add any links, you can add. If you have any another, you can add just here. And insert the images or insert the videos. Alignment, left, right, and bullet points or numbering or quotations, left, right, and global search. Like this we can make. Once you make, just simple. If you like do this, go to publish, confirm. So it will become like this. If you want to add the pictures like this, see below, you can select again, or else you can directly add once you completed this time. So you can add upper side. It will be, మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేశారనుకో, ఫస్ట్ లో యాడ్ చేసినప్పుడు అది లాస్ట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. లాస్ట్ లో డిస్ప్లే అయినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ లో యాడ్ చేయొచ్చు. కావాలంటే ఈ పోస్ట్ చూద్దాం, చూడండి. మన లాస్ట్ లో ఉంది, కానీ మన దాన్ని ఆన్లైన్ లోకి వచ్చాక డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, మనం చూద్దాం. సో ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ లో ఓపెన్ చేద్దామా, లాస్ట్ లోనే పెడదాం. సో పిక్చర్స్ ఓపెన్ చేసి, మీకు ఆల్రెడీ పిక్చర్స్ ఉంటే కంప్యూటర్ నుంచి మై ఫోటోస్, బ్లాగర్ URL నుంచి కానీ తీసుకోవచ్చు. నేను కంప్యూటర్ నుంచి తీసుకుంటున్నా కాబట్టి చూస్ ఫైల్స్, select picture and open. So select, so it will be display like this. If you want to decrease size, you can do this. కొందరు ఏముందంటే HTML సైజు ఏని చెప్తారు, ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో వన్స్ ఇలా వచ్చిన విజిబుల్ అయిపోయిన తర్వాత పబ్లిష్ అన్నమాట. సో చేంజ్ చేయడానికి కింద వచ్చింది కదా, పబ్లిష్ అయిపోయింది. సో మీరు ఈ లింక్ ను కాపీ చేసుకోండి.
ఇప్పుడు మెయిన్ పాయింట్, మనం బ్లాగర్ క్రియేట్ చేసాం, ఓకే. ఇది డైరెక్ట్ గా గూగుల్లో సెర్చ్ అయితే ఎవరైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు సెర్చ్ అవుతుంది అంటే కాదు, ఇది ఓన్లీ బ్లాగర్ లోనే ఉంటుంది. సో అందుకని మనం గూగుల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలంటే ఎస్ఈఓ, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజ్. సో దానికోసం మనం 2 సైట్లు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఈడబ్ల్యూ. సో ఇదేంటంటే దీంట్లో చాలా సైట్స్ ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిలో ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మనం ఇక్కడ ఒకసారి ఇచ్చే మొత్తంలోనే డిస్ప్లే అవుతుంది. అందుకోసం నేను చూడు మళ్ళీ కంట్రోల్ వి, ఆ లింక్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. లింక్ అనే దగ్గర ఇక్కడ మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి. సో ప్రొసీడ్ అని కొట్టండి. ఇక్కడ ఫ్రీ చూస్ అని కొడితే మనకు ఒక మెయిల్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. మామూలుగా జనరల్ గా అయితే ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళకి మెయిల్ వెళ్తుంది. సెకండ్ టైం చేసే వాళ్ళకి అంత ఏం వెళ్ళకపోవచ్చు. సో వన్స్ ఈ సైట్ లోనే మాత్రమే సబ్మిషన్ కాలేదు. బికాస్ ఆఫ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కావడం. గూగుల్ అయితే వాళ్ళు ఎంటైర్ వెబ్, ఇన్ఫో స్పేస్ అండ్ ఈ లో అవుతుంది సబ్మిషన్. అనదర్ సైట్ అంటే ఇంకో సైట్ కోసం. సో ఇది ఆల్రెడీ సబ్మిషన్ అయిపోయింది. సో ఇంకో సైట్ వచ్చేసి ప్రీ వెబ్ సెర్చ్. సో ఈ లింకులు కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తా, కావాలంటే మీరు చూసుకోండి. సో I open the new tab ఓపెన్ చేస్తాం. సో ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు కిందికి వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు పోస్ట్ చేసే బ్లాగర్ URL లింక్ కాపీ చేయండి. అలాగే నేమ్ ఏమి ఇద్దామనుకుంటున్నారు దానికని, నేనైతే ఇది ఎడ్యుకేషనల్ కి సంబంధించి కాబట్టి ఎడ్యుకేషనల్ పెట్టాను. ఈమెయిల్ అడ్రస్ కానీ ఏ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అయినా ఇవ్వండి. సో వన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ద ఎస్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, సబ్మిషన్ యువర్ సైట్. సో సబ్మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ యువర్ మెయిల్ అని మెయిల్ అయితే వస్తుంది. సో ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసింది. దిస్ వన్. సో నేను ఏరే మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ మెయిల్ ఐడి లాగిన్ కావాలి ఇప్పుడు. సో మళ్ళా ఇస్తా ఇదే మెయిల్ ఐడి, బై మిస్టేక్ ఇచ్చేసా. కంట్రోల్ బి, ఎడ్యుకేషనల్ సంబంధించింది, క్లిక్ ఎస్ అండ్ సబ్మిట్. సో ఐ విల్ గో. సో వచ్చేసింది మెయిల్. ఈ మెయిల్ మీద జస్ట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. సో ఇట్స్ ఓపెన్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూసేయండి, వచ్చేసేయండి. మనకు డీటెయిల్స్ వచ్చేసినాయి చూడండి. సబ్మిషన్ మొత్తం, సబ్మిట్ యువర్ సైట్ అని, ఎడ్యుకేషనల్, కాంటాక్ట్ యాక్టివేషన్, రిజల్ట్, కాంటాక్టెడ్, సబ్మిషన్. సో వన్స్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ద సబ్మిట్ అని ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. సో వన్స్ ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డొమైన్ ఉంటే అది ఇచ్చేయండి. మీకు డొమైన్ లేకపోతే డైరెక్ట్ URL లింక్ పేస్ట్ చేయండి. నాకు డొమైన్ లేదు,
ప్రస్తుతానికి URL లింక్ కాపీ చేసి కంటిన్యూ అని పెట్టండి. డౌన్లోడ్ పేజ్, HTML డౌన్లోడ్ పేజ్, వెరిఫై అని పెడితే ఫుల్ డీటెయిల్ కావాలని చూసుకోవచ్చు, వెరిఫై అని పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇలా దేంట్లోకని వచ్చేసింటే డన్. సో ఈ విధంగా ఒకసారి చేయండి. సో అంతే అండి. ఇది మామూలుగా ఇది డిఫరెంట్గా వస్తుంది, కానీ ఈ విధంగా మనము ఈజీగా ఇప్పుడు మనము అది, కానీ దీనికి 24 to 48 అవర్స్ టైం పడుతుంది మీ సైట్ గూగుల్ ఇంజిన్ లో డిస్ప్లే కావాలంటే. ఈ విధంగా మనం ఏదైనా మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ ని పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ పోస్ట్ ను గూగుల్ సెర్చ్ బార్ లోకి ఇలా ఈజీగా అప్లోడ్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, share, comment, and don't forget to subscribe friends. See, there is a tool. So thank you so much, and thank you for watching this video, and so much thank you for watching, spending your time to watch this video. Thank you.